Ikaw, anong pangalan mo? Ha? Deborah? Oh, Deborah. Mua Melvin. Okay, ikaw, anong pangalan mo dahil kabukaka ka dahil? Ha? Andrea. Andrea Bukaka. Ay, dahil, pourquoi ici? Pourquoi ici savon? Savon? Yeah, it's soap. It is African soap. It's full of acid. Complete? Yes, sir. Dahil, sorry, I cannot hold it. Because I'm your Superior. Yes, very good, Dai. So, my pants is there, so you are my... I go to check. Yes, very good, very... Ito yung store nila, oh. Ay, ano to, Dai? Do you know this one? Moi respecte religion. Oui. Alhamdulillah. Alhamdulillah, madam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ay, pwede na tayo, Dai. Ito, may itim siya. There's dark spots. Dark spot. This one, it need to use retinol. Isi, oh, damage. Hello mga kababayan and welcome sa ating vlog. Tignan nyo naman kami ni Josie. Kasama natin siya ngayon. Say hi, Josie. Hi. Kamusta kayong lahat? Amusta Kayong kayon lahat? lahat. Amusta kayon lahat. Yes, mean to say, how are you all? How are you all? How are you all? Oo, kailangan magsalita ka kasi ng medyo mabagal lang, Josie. Kasi ang bilis-bilis mong magsalita. Dapat guys, dahan-dahan lang. Huwag niyong bilisan kasi macho-choke kayo. Josie. So, may pupuntahan kami ni Josie ngayon. Ongoing kasi yung break ko, guys. Ipapatahi ko tong pantalon ko kasi nga itong pantalon ko, mahaba yung baba niya, nasa laylayan. Shout out sa mga kasama kong Pilipino dyan na mga nasa laylayan, no? Ipagdasal natin yung gobyerno natin na sana maging maayos. So, Josie, how's your day? Your house is far, no? Yes, sir. You're far from here. Yes. Like how far? I take the bus. You take a bus going to your house? Yes, sir. Oh my God! Goodness gracious! You have to buy your own car. Car? Yes. Sir, after. After, yes. You have to have a dream to yourself. Andito yung mga kabataan ngayon. Hello! Bonsoir. Ang cute ng mga bata. So yung mga bata dito guys, kahit tanghaling tapat, mga ganon, naglalaro sila. So Dai, can you help me hold? Yes, sir. I'm your sir, di ba? I'm your sir, di ba? I'm your sir. I'm your superior. Sir. Sorry. Joke only. Sorry, sir. So andito tayo ngayon. Nahulog ko daw ito, sabi ni tita. Ay, oo nga, itong inhaler ko. Nahulog. So dito tayo magpapatahi. Ang cute naman. Ito, François Couture Dame S Enfant Juvénile. Diba? Dito tayo papatay. Bonsoir, mama. Comment ça va? Bakit? Pourquoi? Pourquoi, Dai? Tout droit. She said that she can do it. No, you just cut it. No? Just Yes, cut. she said that she can cut because she could only dress woman. Huh? This she can do it. Oui. Oui, you beaucoup machine, no? She said that the machine used to do this, she have it. Okay. So if she can, she will know just to return and to how can I say that? She cannot cut it. Yes, she will cut, but she will not be to. Okay. Ano? No, she It's bien, she showed me beautiful. another place where we can Ang go. gaganda. Ito mga African African. fabric. Yes, sir.
Ano water? African water. Water. Wrapper. Akala ko water. Very nice, no? Yes, sir. Very nice. Ito yung mga binibili ko, guys, para sa tela sa aming table. You use this one for your clothes. Me? Yes, African buy for clothes. African clothes. Do you want? Yes, sir. Do you want clothes? Yes. Okay, guys, supportahan natin si Josie. Bilhan natin siya, guys, ng African clothes. Sa mga gusto namang mag-sponsor dyan. Actually, gusto ko nang sabihin sa inyong lahat yung pagtulong natin. I think it's time for us to share. Oo, isa nyo lang sa aking GCash. I-flash ko na lang yan yung GCash ko, guys. So, damit para kay Josie. Ito mga, how much is this? 3,000? 3,000. Ito 300 pesos lang, guys. Mag-mind na kayo kung sino man mag-i-sponsor para kay Josie. So meron humingi rin tayo ng sponsorship para sa palaro sa mga kabataan. Sponsorship din para sa dagdag puhunan ni Asha. Oo. And sponsorship din para sa damit ni Leila, yung anak ni Angel. And of course, sponsorship din sa birthday ko. Kung ano lang yung meron kayo, guys. So yun, hindi naman ako naghihingi ng 10,000 pesos. Hindi naman ako naghihingi ng 5,000 pesos. Depende na sa inyo yan, guys. Kung maibibigay kayong $100, lalo yung mga nanonood na viewer natin from US, from Canada, malaking tulong na po yun. Parang lahat na ng mga sponsorship na solusyonan niya. So, advance thank you po sa inyong lahat. Ito yung mga kabataan dito. O, Sebong? Yes, sir. O, Sebong. Apre, soon we will buy this. Okay, sir. Don't worry, okay, for you. Okay? Yes. Do you trust me? Yes, I believe. Do you support me? Yes, I support you. Do you believe me? Yes, I believe, sir. Oh, up here. Yes. Don't worry, you will have your fabric very soon. Okay, sir. Merci, mama. Merci. Bye-bye. Il est tout droit, non? I like that, oh. I like that fabric. Ito, oh. Ang ganda yung orange. It's very nice. Yeah, yes. It's very nice. Isi? Papa, mama? For mama, papa? These clothes. For maman. For mama, for woman. Comment tu t'appelles, mama? Ha? Françoise. François. Okay. Moi, Melvin. Melvin. Okay, mama. Merci, mama. Au revoir. Il est tout droit, non? Saan? Malayo? Ah, mais pas tout droit, même. Tinuturo niya yung direction. Oui, il y a salon de coiffure là. Vers les petits coins de mini supérette là. Sa ate parang hindi pa kumakain, naamoy ko yung ano niya. Okay. Isusuot ko kasi yan bukas, guys. Dapat sumasayad kasi siya sa lupa. Ang bilis madumihan. Isaac, how are you? Eto sa Isaac ko. What's this, Dai? There's a wedding? A people? It's like they're hugging each other. They are hugging each other. What are they doing? Eto, guys, yung mga bilihan dito. Is it far? Borswa, mama. Ito yung bilihan ng karne, guys, baka. It's far, no? Naku, Day, parang mainit pa pala. Ala, meron ding restaurant here, Day, oh. They have restaurant. They cooking steak. Ha? Steak. Pork? Yeah, pork. You like pork? Ah, sir. You eat pork? Ah, mais il n'arrive rien. So you eat pork? So you eat pork? Ah, eto, oh, inihaw. Inihaw na pork. Hala, eto nga, ang cute. Hello. Salu mama, salu papa. Isi, oh. Dito ka pala kumakain eh. Yapi eh. Yapi eh. You're eating here? Ah, okay bro, okay. Ha? He will take his lunch. Yes, bye bro. Andun pala si Yapi.
Minsan guys, kain din tayo dyan. Alam nyo, sa mga nagko-comment na baka magkakasakit ako dito, actually naiisip ko din yan. Yung mga ganyang mga pagkain. Kaya nga dasal na lang ako ng dasal. Alam nyo yun kasi of course, di ba, as much as possible, kailangan natin ng kumain ng malinis at maayos na mga pagkain, di ba? Oo. Ano daw? Hello, Papa. Carpenter? Carpenter. Carpenter. Am I right? Moi Malesi. Malaysia, no? Yes, sir. Tell them ano? Tell them I'm honorable in Malaysia. You told them that. I'm honorable in Malaysia. No need. Next time. Charis lang. Mainit. Biglang uminit. Sayang yung beauty Latina ko. What? Is there? That place. Oh. Oh, they have oranges. Avocado. Wow, it's so big avocado. Hala, ang lalaki na avocado. See, oh? Bonsoir. Avocado kami. Avocat orange. Combien orange? 200. Et puis, combien de combien? Huh? Il y a 500. Huh? 200 and 500. So, is it 200? 500. 500? Cheap. C'est 500? too expensive. 500? 50 pesos ito? Pas cher. C'est pas cher comment? Pas cher, il y a 400. Ici, avocat. Moi, je compte. Combien avocat? Avocat là, il y a 300. C'est qui la 300. Okay, saan yung 300? 300. C'est pour manger quand? Ha? Maintenant ou après? Après. Après. To eat that today. She want to know. I will eat today, yes. Ripe. The one is ripe, I will eat today. Il est pour aujourd'hui. C'est qui peut manger aujourd'hui? Aujourd'hui. Oui. Ang lalaki, oh. So, isi 200. Ça, c'est pas encore bien mis. C'est demain peut manger ça là. Ito, ano siya? No, c'est bon. So if you take this one, it is tomorrow you can eat. Okay. It is not today. Okay. Okay, madam. Okay, merci, madam. C'est là pour manger ça. Pas trop rapide. Ito, may itim siya. There's dark spots. C'est pour manger ça. It's dark now. Dark spot. This one, it need to use retinol. Il veut pas passer. Il y a. Ici, oh, damage. Damages. Ici, oh, damages. La même chose là. Il veut There's pas. damages. C'est qu'il n'y a pas mis dedans. Bulok siya, day. Aujourd'hui. Il y a pas pour aujourd'hui. Il y a pas pour Yeah, we aujourd'hui. have them for today. Adome. Demain. Deme. But you Tomorrow. need for tomorrow. Yes. The one you gave me is good, oh. The one you gave me is Yes, good. sir. This is good. This is the good. Okay, so how much is that? Ça y est combien? Ça là, lui, le 300. Maintenant, est-ce qu'il y a à côté ici? 300? Celui-là, lui aussi, le 400. Celui aussi. D'accord, moi tu dis aussi là, c'est que c'est le même prix à ça là. Ano daw? Are you fighting? Même chose. 400. For one? Yes sir. Huh? Il n'y a pas avocat. For one, madam, c'est pour plaît. 200. C'est 200, c'est pour plaît. not the period of avocado. Merci beaucoup, Il est 200. à 200. Okay, 300. 300 I will buy. C'est ça, elles sont moitié. Yes, 300. 30 pesos isa. Mahal na rin. Moi après payer, ok? À demain. Merci. Après tu envoies l'argent, fais descendre là. Tu es ici non? Oui. Rapide. Tumakas na tayo. Tumakas na tayo. Huwag na tayo magbayad. Le chèque il va toujours acheter les No, ici, là. no, moi là ja. 5,000 oh. Oh. Après ici. Après, patahi lang kami. After I will take and to give her a money. Okay. Donc après tu envoies. Okay, dai, oh, I'm your superior. Non, yeah, tu vois le couloir qui est là-bas, l'allée là. La clôture verte là. Binibigay ko na sa kanya lahat kasi sinasabi ko I'm your superior. Tu demandes après chose. Ay, dai, pourquoi ici?
Pourquoi ici savon? Savon? Yeah, it's soap. It is African soap. It's full of acid. Bango siya. Il va pas utiliser. You do this? She can do this. Bien parang rosal. Me, I can do this. You can do that. We use oil to do this. Oil? Yes, sir. Oil? Yes. Okay. Amoy rosal. Bonsoir, madame. Bonsoir, mama. Il n'y a pas direct. Il a direct, c'est comme mes mains. Bonsoir. Sayaw tayo. Maganda yung tuktok. You like my dance? You like my dance, mama? So how is it, Dai? Until here only, oh. Papa. But you can replace this one, no? Huh? Because it cuts. He can replace it? Yes. Sira na. Oo nga, sira. I discuss. Okay. Hello, Papa. Ça va? Oui. Ito yung mga mannequin nila, guys. Ang lalaki, oh. Parang hindi siya perfect na mannequin. You can sit there. I can see it. Sa atin, nakabuka ka naman. Okay. Hey, come here. That one will just... He will just work it very fast, no? What? Yes, sir. So, dito plinaplansya ni Kuya yung mga damit. Ang dami niyang mga ano, oh. Mga African clothes. Ito sa ate. Hello, ate. Are you working here? Yes, sir. You're working as sewer? Yeah. Mananahi ka? The work here. Is she working here as a sewer? Yes, sir. Like how many years she work here? Bago ka pa lang? 2 years, sir. 2 years. Duans. Ikaw, mama? Duans? Yes, Bien, bien. Yeah, good, good. Oo, okay na yung may trabaho. Mainit? You take it and you go. Mainit, guys. Why can he take my measurement and then later we come back? Yes, sir. You take it. So dito guys, si Kuya pinagpapawisan na yung kilikili niya. Pinagpapawisan na yung kilikili niya. I-ano mo dito, oh. Bon, comme c'est vous avez dessus, longueur. 1300, 500. Mais avec les So after daw nito guys, bili daw kami ng merienda. Gusto daw ni Josie ng merienda. Yung binili namin na meal. Gusto niya daw kumain. Sabi ko, sige, libre na lang kita. Sabi ko sa kanya, mabait yan, masipag yan si ano. So ito may mga tinda silang ano. Pang ano ng cuisine. Sa kusina. Ito peanut butter yata yan. Ito naman posporo. Ito kamatis. Ayan. Meron silang ito pepper. Pepe? Manje pepe? No? Ito meron silang cucumber. Very very aesthetic yung kanilang store. Ito kunin na daw yung ano ko. Measurement? Yes, papa.
C'est bon, papa? Okay. Mais non, pardon, il n'y a pas de bouton pour remplacer ça. Oh, ito, botones. Tout va faire combien? La longueur, bouton 1000 francs. Ano daw? Sal. 1000 francs? Sal fait 1000 francs. 1000 francs? C'est bon, no problem. 1000 francs. Ok. Let's go. 1000 francs, okay. Comment tu t'appelles, papa? C'est laundry. Ah! Laundry. Laundry. Laundry? Yes. Laundry? Yes, Oh, sir. lalaba talaga. Okay, Mr. Yes, Laundry. hello. Yeah. Very Non, nice. on revient. D'abord. Ikaw, anong pangalan On va mo? acheter quelque chose là-bas. Ha? Deborah? Oh, Deborah. Mua Melvin. Okay, ikaw, anong pangalan mo dahil kabukaka ka dahil? Ha? Andrea. Andrea. Andrea Bukaka. Ayan. Merci, Andrea. Diba? Ang cute ng mga pangalan nila. Laundry. May pangalan pa lang ganun, laundry. Let's go to buy your sister. Yes, we'll buy. Can we pass on this side? Because my skin touches the sun. Let's go. Medyo pinagpapawisan na ako, guys. Oo, ayoko pa man din talaga ng pinagpapawisan ako dito sa daan. Ito kasi si Josie eh. Nagbibintang Josie. What's your request? Request. You want fabric. I want to fabric. You want fabric, the one there inside. You want African fabric, right? Yes, sir. Yes, don't worry, we will give you your request. Okay. Yes, yes. So dito naman, dito tayo dadaan pala. Last time doon tayo dumaan. Ngayon, dito naman tayo dumaan sa ibang part. Ito yung store nila, oh. Ay, ano to, Day? Do you know this one? Ano yan? We used to make juice, apple juice. Juice. Tamari. Okay, tamarin. Okay, We also sampalo. to make baga. Milk. Okay. Mama. Magaganda rin yung mga damit nila dyan. I want to buy clothes there but they said 10,000. 1,000 pesos. Ha? It's too expensive. It's too expensive when they ask me. When they ask me. Another place, the place told you that this one is 500. And when you get you come here to Yes, I think 10,000. when they see me, they increase the They don't price. reduce. Yes, eto na siya. What's her name again? What's her name again? Ha? What? What's her name again, Mama? That's Aja, no? Aja. Aja. Madam Aja, Sava. Oh, I'm here again. Oh, who are we going to buy? So you are 10, eh? Ha? You are 10 pesos. 10 times 200 Yes. times 200 2,000. Why 10? Erwin? Yes. Uh, Morel. Yapi. mhm. Abraham. Angels. Pacom. And you buy also for Angel little girl. 8. Yes. And the guys and you 10 Okay. pesos. 10. Okay, buy 10. Don't stop, I think she has a lot. Stop. Ha? Stop. Ha? To make 100 Sangfra. per person. It's okay, or no? 200. It's okay, 100, no? I saw Amil last time, you did not finish. You No, I think Erwin. you want to No, I don't want to hear anymore. This okay, one now meal. you So, Je dis là, si tu as filmé là, tu as payé l'argent. so 100. Sangfra? no 200. 200, Not okay. 2000. You tell. 200. Oh, you're very tall. Are you basketball player? Baka si Kaja. Football? No sir. Ah, okay. Mama, s'il vous plaît, moi. Tu as payé. Sabi tayo. Comme d'habitude. How are you? Como ça va? 10 personnes. 10 person dosa. Guys, sa mga nagtatanong pala kung kinakamay yung ano, kung kinakamay yung Si tu as filmé pour lui, bon. ha? C'est interview. Yes. Interview à Zauza. Kung kinakamay yung pagkain dito, guys, normal kasi yan.
normal yan dito na kinakamay. Pasensya, medyo hindi siya medyo hindi siya kaaya-aya, pero anong tawag dito? Ganun talaga siya madul. Ano daw? Ano? Ask me to know that if you know me. Yes. Ah, meal. We manje. We manje meal. It Oui. is good guy. Huh? It is good guy. Yes, it is good. Very good. Ça Yes. c'est anglais parlé mais. Alors on veut dire pas avec Ang dami, oh. Ang daming bumibili. Comme il comprend français, sinon moi il ne faut rien donner. Moi, Korea? Moi, no Korea. Je viens te parler quoi, mais comme ils sont là, ils comprennent français là. Je sais pas dans quelle langue je te parle, puis tu vas comprendre. They told me to ask to request me to give them 500. They will use this money to go to buy drugs and cigarettes. But I don't have money. I don't have money. Do you have any money for that? Dito kasi guys, pag nakikita kang puti, ganon, gusto nila, bigyan mo sila ng pera. Faut rien Ganon. donner, c'est pour aller payer ici. Pero at least, in a nice way naman. Tu as payé l'argent. Moi, payer l'argent, oh, 2000. Moi, no celebrity. Moi, no celebrity. Moi, no l'argent. Beaucoup, hein? Tu as compris? Bonsoir. Attends, il y a ça. Oh, ganyan guys, oh. Le Philippien là va partir. Tu dis même pour 150. Eh, baga 50. On dit pas le servir là. Sarap. It's good, man. C'est un bon client. Bien, bien. Tu dois me donner 150. Donc, pour toi spécialement, il n'y a pas. Tout le temps, il va faire ici dans la live. Et puis, il y a pas. Masarap siya, matamis. Hein? Sukre. Yes, c'est sucré. Mm. La sugar. Tu as trop sucré. Oui, c'est sucré. Il va te faire quoi? Chez eux là, eux limitent les sucres. Et nous, ça va pas faire les gens. Beaucoup customer? 100 francs. Beaucoup client? Oh, moi, tu reprends ton alimentation. Medyo oily lang siya, pero ganun talaga. Ito, bibili siya ng ganyan. What? You love that? What? Yeah, you say that? You love to eat that? Yes, she loves He it. He loves. He loves it. Yes. You go to play football. Your grammatization is not perfectionist. So I'm your superiorist. So you have to listen to my grammatization. Yes. You're very tall, huh? Are you football player? Comment tu t'appelles? Abuaka? Ano? Abuaka? Abubakar. Abu Bakar. I thought Abuaka. Abu Bakar. My name is Ahmed. 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 Oo. Pag Muslim ako, Ahmed. Moi, Muslim, Ahmed. Christian Emmanuel. Christian Emmanuel. Amen. Muslim, Ahmed. Il y a deux noms. Ha? Deux noms. Ano daw? She said that Moi, you respecte- have two names. Yes. Because you said like Christian Emmanuel. Oui, Ahmed. oui. Moi, respecte religion. Oui. Alhamdulillah. Alhamdulillah, madam. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Salam. Oui. Ay, friend na tayo, Day. Oo.
Dai, you want to sit? No, sir. You cannot sit because I'm your superior. Correct? Correct. Yes. So everything is my privilege. Nabibisit ako sa mga ganyang superior eh. Alam nyo kapag, syempre kapag anong tawag dito? Kapag isa kang julalay, di ba? Kapag may mga kasama kang superior mo, parang lahat ng privileges na sa kanila. Kunyari may upuan, sila una mong papaupuin. Tapos kunyari, hindi sila masaya sa buhay, lagi mo silang kakamustahin. Tapos hindi ka naman nila kakamustahin, yung ganun. Alam mo yun? Hi. Well, we are still julalay. Shout out sa mga kapwa kong julalay dyan guys. Laban lang sa buhay. Kaya natin to. Yes. So hayaan nyo na yung mga privileges na yan. Kasi at the end of the day, we are all equal. We are all the same in the eyes of the Creator. Nairaos ko yung sagot na yun guys. Palakpakan nyo ako. So how many prepared already? How many prepared? 1, 2, 3, 4, 5. 5. So 5 pa. Dia tahu kami. C'est encore. Ah, ça. Pas pour la mapa tête. So Dai, no more milk ha? À côté. No more milk. Tu restes aussi. No more milk. No milk. Kasi eto pala guys, Above says. hinahalo pala nila to sa gatas. Alam niyo sa Dunkin Donut na may flavor na parang may gatas na sa bilog niya, ganun. Oo. So sabi ko wag nang bumili ng gatas. Mama, moi la partie balance. Ça a tombé. Ah? Il est difficile, là, pas là. Oui, moi la partie. Ok? Umpu. Donc, 1, 2, 3. lui va se lever. Oh. Il va tomber. C'est bon. Je vais pas de lui, mais ça a tombé. Tombe, matumba. Matutumba siya. So dito si Kuya, wala, hindi pa siya ng kanyang barbecue. Hindi na rin ako nakabili sa kanya noon eh, pero ewan ko kung anong oras siya darating. So tamang-tama mga kababayan, ipakita ko kayo sa gilid nito kung ano pang meron dito. So ito sari-sari store din siya, pero close. Ay, pardon. So ito naman, ano to guys, inuman yan paggabi. Mga barbecue, poisson, beef, ganyan. So ito yung roundabout, ito yung circular motion kung saan pupunta ka sa iba't ibang lugar. So ang simple, 'di ba? Ang simple ng location lang dito. Oo. Guys, itong vlog natin matagal-tagal. Sana panoorin nyo ng mabuti. Sana panoorin nyo ng mahaba-haba. So after namin dito, kukunin na namin yung pinatahi namin. Ayan, malapit na. Umpo-umpo na lang dahil, no? Umpo-umpo, apre, finina, no? Yes, sir. Okay. Ilan na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mama, your baby? Baby? Bakit tinutulungan ka niya? Why is he helping? Monfre? Monfre. His brother. His brother. Yes, sir, his brother. His brother, her brother. A brother. Her brother, are you correct? Because it is It is her? No, that's the brother. Yun na lang, correct na lang. That's the brother. It's correct, no? Yes, sir. It's her brother? It's his brother. Is she correct? No. Ay, bibili rin kayo. Upo muna kayo, oh. Upo kayo. They can sit there. Why? If she don't approve, they can go. If she will not approve, you know, in Filipino. Philippine, is he disponible? Because when
money. She keep her money. Laja. Nakatakot daw kasi sa kanya yung pera kaya hindi daw sila pwedeng umupo. Okay. Tama naman. Okay naman yan guys, malinamnam naman kahit hinahawakan ni ate. Hawakan niya yan, tapos mamaya hawakan niya rin yung pera. Ganun lang naman yan eh. Tsaka guys, huwag nyo kasana pag andito kayo talagang sobrang linis ng mga bagay-bagay. Oo. So ang lugar ng Africa hindi siya totally sa mga taong sobrang malilinis, mga ganun. Parang hindi ka rin magtatagal. Oo. Okay naman siya. Mainit naman yung pagkain. So namatay naman lahat ng mga bacterialism. So ito naman guys yung pharmacy. Ito pharmacy. Gusto ko rin pumunta doon sa susunod. Tsaka dito rin kung anong meron dyan. Dito rin kung anong meron dito. Gusto kong puntahan yan. Day, you know where is cemetery? You know where is cemetery? No, sir. Cemetery. Cimetière. Oui, cemetery. I don't know where it's located here. Okay. I know that it's still There at the back? Okay. May nag-comment kasi guys sa vlog natin na pakita ko daw yung cementerio. Guys, yung mga requesting nyo ha. Medyo nakaka-creepy naman yung requesting nyo. Hindi pa naman kapanahunan ng November 1 ngayon. Pero sige, ilagay natin yan sa listahan. Oo, pero wag naman muna ngayon. Very soon na lang. Not so soon, but very, very, very soon. Sa mga susunod na mga araw na lang mga guys. Kung kung mag-suggest kayo ng mga i-video natin, sabihan nyo, yung mga medyo lang naman, yung kaya ng ating kakayahan. Oo, yung kaya ng ating kakayahan. At dapat magbigay kayo ng pera pag nagsasuggest. Oo. Diba? Mali-maleta nga yung binibigay sa mga senador. Ako hindi nyo man lang mabigyan ng 100 pesos. Charis lang. So guys, tapos na kami nakabili ng merienda. Dala-dala na ni Josie yung merienda. Complete? Yes, sir. Sorry, I cannot hold it. Because I'm your Superior. Yes, very good, Dai. So, my pants is there. So, you are my... I go to check. Yes, very good, very good. Very good ka, Dai. Grabe, superior talaga. Ito yung nagpa-power trip eh. Shout out sa mga taong mga nasa corporate na sobra kung mag-power trip. Ito, pang lang naman to sa vlog, guys. Hindi ko naman siya inaalipin. Baka sabihin nyo inaalipin ko siya, no? Lang to, pang lang sa vlog. So, antayin natin siya. Sana tapos na si, laundry. Kasi wala akong susuot na pantalon bukas. So, dito guys, kahit alas 5 na ng hapon, medyo mainit pa din. May time naman na kahit alas 5 na ng hapon, yung ang dilim-dilim. Oo. So yung mga ibang tao nag-uumpisa na silang mag-out sa kanilang mga work. Ito mainit. Biglang uminit. Ang kagandahan naman dyan, ang degree dito ngayon guys ay 24 degrees Celsius. Oo. Dai, did you also pay my avocado? Huh? Huh? She doesn't have change. Yes, sir. Bonsoir. Hello, Papa. Ça va? Ay, oui. How do you feel? Feel good. Comment tu t'appelles? Ipakilala mo siya sa Tu peux akin. parler, non? Hein? Tu parles anglais, non? Non, je parle anglais là-bas. Ça comment? Ça va. Si tu étais chez vous là-bas comme ça, Bonne cacha. si vous pouvez venir pour l'anglais. J'ai pas passé, personnellement. Venir pour l'anglais, comme ça fait 2 jours là. J'ai passé. So dito guys, kilalang kilala yung Edmark. Je sais passer là-bas, je viens quitter là-bas comme ça. Kilalang kilala yung company namin dito guys. Après, on se après, mais là-bas. Je ne vais pas le déranger, mais comme il est occupé là, je ne vais pas le déranger. Ok. So you collected my pants? Yes, sir.
It's okay? Yes, it's good. So what is the one you did not pay? So it is the avocado. The avocado? Yes, she said that it doesn't have Okay. change. I still have money to you, 2,000. Yes, sir. So later, I'll come. just ask someone to pay for it. Okay? Or if you can pay for it, you pay for it. Because I'm your... Yes. Joke lang, Day. Later on, kung magja-jogging ako, ibibigay ko yung bayad. Oo, so pauwi na kami, guys. Ang cute ng buhok nitong bata. Ito, ang cute ng buhok niya. Para siyang si Moana. The hair is very nice. Kamu sali. Salu! So mga kababayan, nakalimutan ko yung shoutout ko na na papel. So anyway, thank you so much for watching the vlog. Always stay safe, always be safe. Pauwi na kami mga kababayan. Thank you so much. Ingat po tayong lahat. Wag nyo rin kakalimutang mag-share sa ating mga video. Bye-bye. Josie, say bye-bye. Au revoir. Bye, Toto. Gaga, eto, magbabay ka. Au revoir. Au revoir. Bye-bye. Happy that is